I handle families. I also do other forms of counseling, but that is mainly what I do. I am a family person. I have 4 kids. What else about Simon? Let me see what else I can say about myself. Other than counseling, I also teach. I teach at Presbyterian University. That is your university. I teach psychology there. I was born in a family of 5 siblings. 3 brothers. We are 3 brothers and 2 sisters. 2 ahead of me. I am a mid one, third born, and 2 girls behind me. I reside here in Nakuru, and I've been in Nakuru for a long time. I really enjoy talking to men, talking to women alone, and even when they are together, and even when it's a family. Those are the things that I do. And I'm so grateful to have this conversation here. And I would want to say that this conversation, I would want it to be participatory. All of us participate in it. Bwana Yesu asifiwe. I am born again. I am a Methodist. I'm a leader there. And I'm also a lay preacher in the Methodist Church. So I do all those things. I'm very privileged to talk to men at St.NINIAN. I take it as a privilege when I'm doing that, because I know that I'm empowering people, and that is something that I enjoy doing, bringing new insights to people. I am very grateful when I do that. And I would want to ask, mnataka tuongee lugha gani ili ikuwe rahisi? I want us to have a discussion that is intense. Tuchanganye ama tutumie gani? I would want everything, because I can do any. Men are expected to behave in a particular manner. The expectation of the society is that men are supposed to behave in a particular manner. So men are supposed to be what? Stoic in nature. They're supposed to be strong. They're not supposed to be emotional in many cultures. Is that true or not true? So that is the expectation of the society. They want us to behave in a particular way, which we have done for quite some time. And that is one side of, if you did that well, and you have done that well, it means that in that side, you did well. But there is another side that we want to talk about today. And that is why we are saying there is need for a honest discussion or a honest conversation, so that we see where we are coming from and where we are supposed to be going. Kwa sababu wanaume wameumia kwa muda mrefu. And I'm very happy that we are having such a discussion. We have not had an open space for men where they can share their problems. Men have been there carrying their burdens. Wamebeba mizigo inawaumiza. Na wengine wakilemewa kubeba mizigo, wanachukua unhealthy coping strategies. Wanaamua kwenda mahali ambapo labda kuna mtu anaweza msikiliza. Na wengi hukimbilia kwa vilabu. Kwa sababu vilabu walevi wanapendana, si ndio? Walevi wanapendana, wacha tuongee kabisa. Walevi wanapendana. Hata wakati hauna una pesa, nakwambia wewe usijari, uko wapi? Anakutumia boda. Chukuliwa, kuja. Leo ni sisi tunakuangalia kwa sababu unajua kesho na wewe utafanya kitu. Is that true or not true? So men, if they don't have another way of handling their issues, they would go handle their issues in such a place where they would feel appreciated, where they would feel understood. Sindio? Because at times we are in environments where we feel no one understands me. Hakuna watu hanielewi. Because there is an expectation from the society. Men are not supposed to be broke according to the expectation of the society. You're supposed to be having everything. Have money. Ukionekana wanaona pesa. Na ni ukweli, wakati wote utakuwa na pesa? Haiwezekani. But that is how the world is looking at you. Actually, even your government is looking at you in that manner. Umesikia wapi pesa ya wazee? Pesa ya wazee ni over 70. Na wenye wako hapa over 70 ni wachache sana. Hawa wengine
Wao wanaambiwa wao ni wa Mungu. Najua jua ikuchape ama Mungu akusikilize. Ama kuna pesa, mnasikia pesa ya mama iko ama hakuna? Si pesa ya mama iko? Pesa ya vijana wadogo siko? Pesa yenu iko wapi? The society expectation, they look at you as a person who has everything. You should be having everything. And that is why everybody else are there trying to empower the other person, but not not the men that you are talking about. No one is empowering them, because the society is looking at them as already empowered people who empowered you. But they are looking at you as an already empowered person. And that is the discussion that we need to have. What are we supposed to do as men? We need to have a honest discussion. And that is why today I would want to bring you, and my theme, the theme of what I would want to discuss today is the other side of strong. The other side of strong. There is a strong that we've always known for many years, that when the world sees you, when they look at you and things happen to you and you're not crying, they look at you as a strong person. Sindio? Wakati watu wanalia wamesota hawana na wewe uko na pesa, they look at you as a strong person. Sindio? That is how they are looking at you. Wakati familia yako inapitia shida na kuna mtu amekufa ama umefiwa, na wewe kama mwanaume uko pale unaangalia ukiwaambia jipeni moyo, sijui fanya nini, they look at you as a strong person. Sindio? But are you really a strong person? We are also human beings. True or not true? Human beings have emotions. And we say in psychology, emotions are feelings that people express. They can be either negative or positive. And we are entitled to expressing our feelings. True or not true? We are entitled. But many a times, because of the society or the societal expectation, you will not cry in the presence of your family. Especially kwanza unaambia wewe ujue hapa kuna watoto, si ndio? Watoto wako hapa na wanakuangalia. So kama wananiangalia, usijaribu kufeel, si ndio? That is how they are looking at you. A man has been oriented in a way that has been very difficult growing up. Very difficult. Very difficult. Mtoto mvulana akiingia shule, hata akienda shule, mtoto msichana, tuko hapa familia na tuko na watoto wavulana na tuko na wasichana. Vile unatayarisha mtoto msichana kwenda shule ni tofauti na vile ambavyo unatayarisha mtoto mvulana kwenda shule. Mtoto msichana akona bagi kubwa imejaa vitu. Na huyu mvulana kapepa bagi na vitu tuwili tatu, si ndio? Hata pocket money ni tofauti, si ndio? Boy anapatia sabuni ya kipande, si ndio? Atumie kwa kila kitu. Aoge nayo, aoshe nguo, afanye kila kitu. Msichana utampatia kipande ya sabuni aende afanyie kila kitu. Anapatiwa hivyo. Mtoto mvulana anapatiwa mafuta ya Aremis, si ndio? Aremis malizia kila kitu nayo, si ndio? Msichana anapatiwa hiyo Aremis. Akona ya mikono, akona ya uso, akona ya mdomo, akona tofauti. And that is how the society has looked at us. They've allowed us to grow in that space. But then, what is happening to this man that we are talking about today? This man is suffering. The man is suffering. No one seems to understand the man. If you go home today and you tell your spouse that you have no money, they may even ask you very difficult questions. What have you been doing? Nini wanaume wengine wakitafuta pesa, wewe umekuwa wapi? Umekuwa wapi wakitafuta pesa? Tunasema ati leo hauna, siku nyingine unaniambia hauna. Wewe haukuwa na pesa? Hakuna wakati unakuwa na pesa. And it doesn't mean that you have not been doing something. Actually, the expectation of the society is that your money should be spent in the family. And your spouse's money, they should be using them in other ways. Yake sijui ni ya nywele. Ni kama wewe hauna nywele, si ndio? Lakini pesa yako ni yetu, si ndio? Na yake ni yake. Lakini pesa yako ni yetu.
this man we are talking about has gone through very difficult environment. Very difficult. No one seems to understand this man. And we are saying we need to have a conversation. What is this man expected to do? Now that they have been cornered, what are they supposed to do? Do you have a safe space where we need to talk about these things? I'm very happy that we are introducing this space where now we can have a discussion as men. Talk about the things that are ailing us. Vitu zinatusumbua na hatujapata mahali pa kuongea. This is a good environment to do that. This is how I want to continue introducing this discussion. There are things that have been happening behind the silence of men. Sindio? A lot of things. They have been happening behind the silence of men. Because you being silent doesn't mean that everything is okay. Kuna vitu umekuwa tu ukifungia na sikupenda. Unasema tu acha tu hata hiyo nimemeza. Lakini ninaumia. Umeniambia hiyo, nimesikia, nimenyamaza. Because naona hapa nikisema kitu, things will escalate. Na mambo itaharibika. Unameza. Many things have happened behind the silence of men. Are we agreeing? Is it true or not true? So in many cultures, as I said, men are expected to be the strong, silent and stoic and unshaken by emotional challenges. But you are saying the reality is that those burdens can weigh heavy on men. And when these burdens weigh heavy on men, they lead them to mental issues and spiritual wellness issues. Do you know that these things, if you don't talk about them, if you don't handle them, what will happen is that they may influence you or lead you to issues like anxiety and depression. You've heard these days men having depression. True or not true? And mostly, mambo za depression na nini, nyingi, a bigger percentage is from the family stresses. True or not true? Family stresses. That I have invested so much in this family, and finally what they are doing to me is what you can see happening. So what happens to this man? Wanachukua mkondo mwingine. It is time. We do not have that space, but we need to talk about these things that are affecting us silently, and we are not saying anything. Umeambiwa huna pesa kwa nini? Tafuta pesa. Unakuta mwanaume ame-resolve to doing something they have not done before, but they are doing it silently. Hata hapa najua kuna watu wako na aviator. Kwa nini unataka kusema ati hakuna? Aviator ziko kwa simu hapa. Ziko hapa. Mzee aviator wako nazo hapa. Wanafinya kandege kapae, wakati mwingine kanakataa kuanguka, si ndio? Kanakataa kupaka na nyamaza. Na pesa ilikuwa imewekelewa inaenda. If you look at the phones of men here, because of the financial constraint, they have all applications of borrowing. Hapa, M-Shwari, KCB, Tala, ni zote ziko kwa simu hapa. Ziko. Ziko ama haziko? Ziko. And at times it's not that you want, that is what you want. You're just looking at an option, an alternative of rescuing yourself. Na wakati mwingine zinaenda zinakulemea, zinakuwa hata mbaya zaidi, zinakuumiza. How many people have died because of, frustrations of these things? Very many. So we are saying men may feel pressure to hide their struggles. So this leads to isolation. They isolate themselves. They isolate themselves. Mzee ako kwa nyumba lakini kama hayuko kwa nyumba. Ako lakini kama hayuko. Kwa sababu akionekana ile vitu vinahitajika na hana hataki. And that is why some men will end up coming to the house when it's very late. Wakati ambapo huwezi ulizo mambo mengi. Wakati mwingine sikupenda. Ni situations zinamremea. Anasema wacha ni basi nifike wakati ambapo maswali mengi hayatakuwa. So na yeye atakuwa wapi ndio afike late? Kwa sababu huwezi kaa kwa street, ndio? Atakuwa wapi? Si ndio amejipata kwa klabu? Kwa sababu huko ndio kuna marafiki wenye walete wako huko.
na inakusababisha unaanza kujipatia mpaka vijisababu ya kusema mimi hata club sijaenda ndio nikunywe. In fact biashara yangu inapatikana wapi? Customer wangu tunaongeaga tunapatana nao wapi? So you get some reasons to encourage yourself that me I'm just there because I'm making business there. Daktari clients wako huko, si ndio? So unajua huko tukiongea ndio unapata hata clients wangu wanapatikana wapi? Huko. So mimi siendi ati kwa sababu ninakunywa. Ni kwa sababu huko ndio tunamalizia biashara zetu, si ndio? Lawyers ambao wako hapa wanasema kwamba huko ndio unajua ndio tunamaliza mambo ya agreements zimefanywa na nini tunamalizianga huko. Zinasainiwa huko. But you know, because you've exposed yourself to an environment that is not comfortable with you, there is likelihood of you doing what? Relapsing and sleeping. Si ndio? Unajipata umeingia kwa shida ambayo haukuwa nayo hapo mbeleni. Challenges that are brought even from the relationships are the ones again leading us to finding ourselves in very awkward positions, but not because we wanted. So we are saying, for us to avoid all these things, there is need for an honest conversation. What is the way forward? We shall be talking about it. So as I said, isolation will be one of them. Burnout will be another. A sense of disconnection from other people. And at times, a sense of disconnection even from God. Sindio? There are times that you feel, unajisikiliza hivi unasema kama mimi kabisa mimi kama si wa Mungu. Kuna umewaifika kiwango kama hiyo? Mambo imekusukuma mpaka unajisikiliza unasema kweli kama mimi, unajiuliza maswali. Kama mimi ni wa Mungu natakana kupitia mambo kama inapitia kweli? Ni kama mimi si? You ask yourself very difficult questions. And at times, such things have led men to aggression. Sindio? Haukuwaga na fujo na ukali, lakini unajipata imeingia as a defense what? Mechanism. And you see, aggression is a response of frustration. It is a response of frustration. When you are frustrated enough, you may find yourself becoming aggressive. Umekosa pesa mpaka unakasirikia kila mtu, nafikiria ni yeye amezuia pesa ipatikane, ndio? Unakasirika, yani ukisikia tu vile mtu amekujibu unashangaa huyu kabisa, honestly nini tumeulizana? Lakini huyu mtu shida yako nayo hata hayuko kwa mambo yako, they are responding to something different, ndio? Something different. And that's why you are saying there is need for us to understand each other. There's need for us to understand each other. Because if you don't do that, then we'll be having a very difficult time. So creating an opportunity to break down the walls that are there in between us and to affirm the vulnerability. I don't know how many of us feel comfortable or they would be even taking that step of becoming vulnerable to another person. Do you know, wakati unaelezea mtu mwingine shida yako, you are actually becoming vulnerable to somebody else. True or not true? And you see, the way you are oriented as a man is that you are not supposed to be weak. Sindio? You are supposed to be strong. So you find that, na hii sasa tunazungumza kwa wale ambao the functional ones. Kuna wale wanakuwa na uongo automatic, wachana na hao. Hiyo ni group nyingine. Sindio? Huyo mwenye atakupanga, unajua kuna watu wenye hata wapangi vile watakudanganya, inakujanga tu, sindio? Inakuja tu na inashikana mpaka unaona kabisa iko correct, iko tiki, ni kweli amesema, lakini sio kweli. They don't need even to sit down and think how they will lie to you. Wanajuanga, sindio? Wanaipangaga na yaingia, wachana na hao. Tunaongea mambo ya wewe ambayo haujakuwa na hayo mambo, but unajipata sasa umesukumwa na lazima ukue vulnerable to somebody else. Is it easy to become vulnerable to somebody else? It is not easy. Especially, is it easy to be vulnerable to your spouse? Inakuanga rahisi? Ati umwambie yenyewe kama kuna kusota yenye nimesota ni kama yenye niko nayo saa hizi. Utamwambia? Atasikiliza? Atasikiliza? You know, the problem that will come there is the misconceptions that will come from that statement. Ati umesota kabisa, okay. Inamaanisha pesa zako zinaenda wapi siku hizi? Si ndio? So huwa zinaenda wapi siku hizi hizo pesa? Kwa hivyo kile unajaribu kuniambia nikutaka kuniambia kuna familia nyingine ama ni nini unataka kuniambia, si ndio? Kile unajaribu kuniambia ni kama kuna familia nyingine inatumia pesa ama
Are you getting the misconceptions that will come? So you find you become so protective, you will not even say. Because the moment you try to raise that, you raise other red flags. Ndio sababu imefanya wanaume wakati mwingine wameshindwa kuingia kwa mawasiliano. Kwa sababu katika mawasiliano mambo yataeleweka tofauti na vibaya, na wanaogopa escalations ambazo zitakuja. So that leads to men having what we are calling unhealthy ways of doing things, including them even acquiring property without the other person knowing. Ndio? Tuambiane ukweli, hii inafanyika ama haifanyiki? Inafanyika ama haifanyiki? You will find them acquiring property without the other person knowing. And sometimes inakuja kujulikana wakati ambapo labda mtu amekufia kwa gari, alafu kwa gari kiangalio inapatikana title. Ndio? Haiko imefika pale unataka iwekwe, bado iko ndani ya gari. And properties that you see the people in the county government repossessing without you people knowing, those properties, hakuna property haina mtu hapo, acha usidanganye na mtu. Mtu asikudanganya Kenya iko na property haina mtu. Iko. Ati property haina mtu. Hakuna. Ukisikia yenye imeandikwa na haina mtu, kuna mtu alikuwepo labda hakusema kwa watu wake ni yake. So inabadilishwa in the process. These are things that we find ourselves in as men. Ama si men wa ST.NINIAN. Wa ST.NINIAN hawapatikani na hii mambo sio? Hii ni wa Methodist wanakuwa na hii shida, si ndio? Ni wote tuko kwa hii shida pamoja. Hii shida inatulemea sisi wote. Na hii shida unajua si ya mwanaume ambaye bado ni mchanga katika familia. Pia ni hata mzee ukimuuliza hiyo shida yako nayo, ukikuta yule mzee pale hata hiyo mashida hata yanakutana nayo. Hii mashida tunakutana nayo kila mahali kwa viwango tofauti. If they become honest with you, they will tell you what they are going through. Difficult situations. But again, lazima tupate suluhisho na tupate njia ya kutoka kwa haya mambo. Now, as men grow older, many begin reflecting on the kind of fathers they were. Because, you know, the expectation of the society, how you are supposed to bring up your kids. Tuko nayo hapa kwa akili. Sikuna kasumba yenye tuliwekewa. Sikuna kasumba yenye tulishawekewa kwa akili hapa, ambayo inafanya kazi ndani yetu. Yenye tunajua, yenye ukiuliza, hata daktari ukimuuliza atakwambia hivyo. Lakini kuna kitu ambacho tunatakana kuwa nacho tofauti. Ya kwamba all of us are not gifted the same. Ama sisi wote tumebarikiwa njia moja. Hapana. But kasumba yenye tumekuwa nayo ambayo tumekuzwa nayo tukikua, ni kwamba there is a way you are supposed to be. And when you ask even kids in school, because I'm a teacher, in school you ask them, when you grow up, unataka kuwa nani? Watakwambia majina mengine mpaka hujaisikia, si ndio? Majina mengine mpaka hata Kenya hatuna utaisikia. Na kuna ile mingi yenye tunajua. Kwa field ya daktari atakwambia ile area ambazo zinatajwa sana na ni zile ambazo tena hata zina watu nasema I want to be a neurosurgeon. I want to, ndio lakini tumeambiwa kukuwa neurosurgeon unataka kufanya nini ndio kuwe neurosurgeon? Is there anybody telling us? We don't have anybody telling us. So we are just picking names, but no one is telling us, for you to become a neurosurgeon, this is the journey. So that you can make a decision whether you are ready to follow this journey or not, including the marriages that we are in. Who was there to tell you what to expect? Were you even told what to expect? Were you told? We are learning things the difficult way. Sindio? Tunaumia tu tukijifunza mambo. And we are saying there is need for us to educate each other in these things. Because no man is an island. Actually, we say human beings are social beings. Mwanadamu ni mtu ambaye anataka kuwa na mtu mwingine wanaongea, si yeye peke yake. So, I was saying that, what is it, another question, what is it that we leave behind in fatherhood? If you read Colossians 3:21, Colossians 3:21
talks about fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. In other words, usiwakasirishe watoto wako kwa sababu wanaweza nini? Kufa moyo, si ndio? But then what is the societal expectation of men? Is that you are supposed to be the disciplinarian, si ndio? Disciplinarian, you are the protector, si ndio? You are the provider, si ndio? That is the expectation. So when you are a disciplinarian, for example, and that is the responsibility they are giving you, what does it mean in terms of relating with your kids? In terms of relationship, what is the implication? That wewe mzee umejulikana, wewe wakati mtoto ametusumbua tunamleta kwako. Kumleta kwako sio kumwangalia unamwangalia, ni kumsalimia, si ndio? Na si salamu za kawaida, unamsalimia salamu mzuri. So kama wewe unasalimiana hizo salamu na mtoto, the end result of your relationship with that child, how will it look like? Because sasa hapa umewachiwa jukumu la kupea mtoto nidhamu. Ukishampea viboko, anakimbia kwa mwenye pale usalama yuko, si ndio? Usalama uko pande mwingine, si ndio? So huyu anamwambia pole, tulia, haitakuwa hivyo te. Uhusiano wako wewe na mtoto na ule mwingine itakuwa namna gani? Nani mzuri? Kuna mtu ataonekana mtu mbaya hapa, si ndio? Na amepokezwa, nilo nasikia kwamba ameshikishwa handball, si ndio? Ameshikishwa handball, akwaga mbaya. So what will be happening in the house when mzee you are coming, when your vehicle is coming in? Watoto wanaambiwa kwa nyumba amekuja, si ndio? So kama amekuja, kama ni TV inazimwa, si ndio? Vitabu watoto wanasanya, wanakimbia bedroom. So huyu amekuja ni rafiki ama si rafiki? Huyu mwenye watu wanatahadharishwa amekuja ni mtu mzuri? So uhusiano wako na watoto utakuwaje? Ni simba ameingia, si ndio? Na kama simba ameingia, mambo yote yabadili. So mwishowe, the reason why you find that men we are suffering even in the old age is because of this relationship we are introduced to. You became the disciplinarian alone, and that is not the idea behind discipline. Discipline should be for both of you. Nyinyi wote wawili, si wewe peke yako. Ili kusiwe na mtu mwenye anaonekana mzuri kuliko mwingine. Ati mtoto anavumilia tu, umenipiga lakini wacha tu mama atakuja nitakimbia kwake atanipea usalama. Si ndio? So what will happen eventually? In old age, mtoto akitembea nyumbani ndio achane na wewe mzee. Anakuambia kwa heri, anakupatia so. Akienda kwa mama, anampatia ngiri. Si ndio? Wewe unajua nakupatia tu kwa sababu nakuheshimu. Chukua so, viboko yanipatia sijasahau. Chukua so, si ndio? Lakini mama ulinitetea siku mingi, si ndio? Siku mingi uliniprotect, ngiri. Isn't it that what happens? Is it not happening? I tell men, sina miaka mingi hiyo sana, lakini kuna wazee wako na miaka mingi watakuambia kile nasema kama ni kweli. That when you are doing anything to your kids, make sure they know what you are doing. Let them know what you are doing. If you work very far, don't just be sending money. Ati pesa zinachukuliwa zinalipa shule. Dakika ya mwisho utakuja kuulizwa swali ngumu sana. Kwa sababu pesa zikifika upande ule mwingine, hadithi ambayo inakuja pale ni tofauti sana. Ati mimi nahangaika hapa tu, nikilipia nyinyi fees na magroup, si ndio? Na walipia tu fees na magroup. Na saa hizo, and you see, do you know why so many men are facing depression after they retire? After coming back home, whether it's a job imeisha ama nini, ukuja nyumbani unajipata kwa depression, unakufa. It's because what you are expecting when you are working is not what you'll get at home. Ulifanya kazi kwa bidii na ndio hata upatikanagi kwa watoto, because nasema I'm working hard to invest so that they live well, si ndio? Now the people are saying the university they live well, when you come back home story yenyewe iko ni tofauti. So what will happen to you? Depression inagonga. Depression ikigonga, what will happen? Unaanza safari ya kwenda upande mwingine.
So I'm saying it is important that we start reinforcing our relationships with our kids. As much as we are so busy, let us try to have some moments with these kids. Hata kama ni muda kidogo. Wacha wakujue kwa njia nyingine tofauti. Wacha wasemaye kwamba sasa tumeboeka kwa sababu dadi hajakuja, si ndio? Akikuja tunajua kuna kitu kitafanyika tofauti. That is a good thing. Is it not a good thing? So you've been expected. So unangojewa kama vile ambavyo kiongozi mwenye akikuja tunapata vitu mzuri, unangojewa hivyo. That is better for you. So as a father, if you are exposed to being the disciplinarian and nothing else, and that is the society expectation, you'll have a very difficult time. And that is what the society expects from us. The truth is that no father is perfect. No father is perfect. But you see, no child expects perfection. They just want your presence. But even if you don't give them everything, but be available for those kids. Patikana tu. Kuna vitu vitafanyika kwa sababu ya kupatikana. And by the way, let me tell you one thing. In terms of attachment and bonding, mambo ya kushikamana na kupatana na mtoto wako kwa mwanaume ni tofauti na mwanamke. Mwanamke kwa sababu ya mahusiano yake na mtoto yake inakuwa tofauti na kuna ushikamano mkubwa na mtoto zaidi ya mwanaume. Safari ya mwanamke inaanza baada ya kushika mimba, si ndio? Miezi 9 ana mtoto huyo kwa tumbo lake. Wameshaanza safari pamoja. Wana maisha wameanza pamoja. Baada ya mtoto kuzaliwa, mtoto ananyonyeshwa na mama. Na ni mzuri ujue na uelewe, daktari yako hapa na wengine, mtoto kwa sababu ya kunyonyeshwa, na ndio sababu wa mama hunyonyesha mtoto si na nguo, lazima ikuwe ni ngozi kwa ngozi. Kwa sababu ya mapatano ambao watapatana kwa sababu ya kuguzana ngozi kwa ngozi. Na ni vizuri pia ujue kwamba kunyonyeshwa, katika kunyonyesha mtoto kuna mambo mengi ambayo yanafanyika pale. Did you know that hata mtoto wakati ananyonyeshwa na mamake, ikiwa mtoto alikuwa na joto inaweza pungua? Breastfeeding regulates even the temperatures. So kuna mapatano kubwa sana ya mama na mtoto ambayo ni tofauti kwako. So wewe unatakana kujitafutia mapatano yako na mtoto, lakini kwa mama ni kama automatic. So kama unataka kupatana na mtoto wako inabidi ufanye nini? Ujikakamue. Ni ujipiganie. Ni ujipiganie. Usipojipigania hakuna mtu mwenye atakutambua. Hutatambulika. Actually in psychology we say, wakati mtoto ako ndani ya tumbo la mama, sijui kama unajua hivyo na ni vizuri ujue. Unajua mtoto huwa anasikia hata kwa tumbo. You know anasikia. Unajua pia anajua mtu mwenye huwa karibu na yeye. Mwanaume mwenye anakuwa karibu na yeye anamjua. Ni mzuri ujue hivyo. Huwa anamjua. So for you who is working away, ukiwacha mama na mimba na umewacha mfanyikazi mwenye anashinda karibia yeye hapo, ujue uwezekano wa mtoto kujua baba atajua baba tofauti. Yes, you need to know that. That is why you should not allow them to be near other people. Ni wewe ajue sauti yako na ajue wewe ni nani. Kuongea kwako, mtoto huwa anasikia mpaka maongezo yako, anajua mpaka sauti yako. That is why at times you may find them wanaanza kurusha miguu wakiwa kwa tumbo. Kuna mtu anasikia anashindwa vile atamsalimia. Kwa sababu amesikia kuna mtu mwenye anajua. Ni kama wale ambao wanatunza, tuko na mbwa, tunatunza mbwa nyumbani. Mbwa akisikia mwenyeji anakuwa na shida. Si anakimbia kwake. Mgeni akijaribia karibia hapo na hajui harufu yako, atakushughulikia. Si ndio? That is the same thing. You need to fight for yourself. Na mtoto ili upatane naye vizuri, na sijui ni wanaume wangapi wanafanya hivyo. Huyo mtoto sijui ni mara ngapi hata mtoto mdogo umemshika. Unajua sasa we were oriented very different.
And the expectation of the society actually ilituharibia mambo mengi sana. Kuna yenye ilitengeneza na kuna yenye iliharibu. Kuna wengine kwa sababu ya culture yetu na orientation, hata kushika mtoto mdogo ni tabu, si ndio? Si ndio? Tuaje tuambiane ukweli. Usishike mtoto mdogo, si ndio? Unashika mtoto mdogo waje? Aje? Unashika mtoto mdogo waje? Si ni wangapi wetu, how many of us have gone against the taboos, those taboos? Actually, even our relationships have been affected by the way we were oriented. Kuna wengine hata kutembea, hata hawezi tembea na mke wake. Kutembea? Ai. Aje? Hivi watembea hivi? Wakienda wapi? True or not true? And at times we give ourselves reasons. Na kusema wewe unajua hata nikungojea unachelewaga, si ndio? So nipate mbele. Ndio? Nipate mbele. Wamasai wanatembea mmoja mbele na mwingine nyuma, si ndio? Tukutane huko tunaenda. Tuko na wangapi hapa tunakutana huko mbele? Tukutanie mbele. Wangapi? Hata msinue mkono. It is the society. How many of us would be comfortable? Hata kusikia mke wako handbag. Kumsikia amekupatilia kidogo au unataka kufanya kitu. Unaishika paka unaangalia ni nani yako. Nani na nani wanaangalia nimeshika hiyo handbag, ndio? It's the society. There is an expectation from the society. And the society has gone to the extent of even determining the color of the clothes that men are supposed to be wearing. Si ndio? Ukweli masi kweli? Mpaka ukiona mtu amevaa suti ya yellow unauliza kama ni Mokolino, sio? Cause kuna colors zenye kulingana na wewe. Growing up hizo si colors zetu. Hizo ni colors ziko na wenyewe. Si ndio? That is the society. So this society, as we continue nearing conclusion, we say that we need to restore even the first brotherhood that was there. You see, the first church, the Bible talks about the first church. The first church, people loved each other. True or not true? Actually, the Bible says they used to meet together. You come with what you have, what you wanted to eat, and then you bring it together. Mnakula mkoa pamoja. Ni wangapi watakuwa comfortable? Kwa sababu mimi labda mimi nimetoka na strong tea yangu home, si ndio? Mwingine amekuja na ugali yake namba 2, ndio? Mwingine na tuweke pamoja tukule pamoja. Siku hizi inafanyika? Siku hizi ni shida. Can we say we still have the first love? Let us be honest with one another. Do we still have the first love? We don't. Do we care for each other? Rarely we do that. By the way, do you know that people would want you to develop, but you develop as you follow them? Si ndio? Hatukatai mzee uendelee, lakini uendelee ukiwa wapi? Nyuma yangu, sio ukuje hapa karibu na mimi. Ndio ukuje ukiwa nyuma yangu. Endelea ndio, lakini uendelee ukiwa nyuma yangu. Hawataki hata kuendelea tuendelee. In Proverbs 17, the Bible says that a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Do we come in handy to assist each other? This is what we need to do as men. Because if no one else is doing for us, and we are not doing it for ourselves, sasa ni nani atatufanyia? Kama mwanaume hataki kupatikana kusaidia mwanaume mwingine. By the way, do you know, saizi tupate tu hapa a lady mwenye ako na shida. Uone ile pesa atachangiwa na hawa wanaume. Wacha kupatikana mwanaume hapa ako na shida. Bwana wewe uko na nguvu ni nini? Tunaanza hapo ndo maswali inaanza, si ndio? Si ufanye kazi bwana, unakataa kwani kazi umekataa? Fanya kazi kama watu wale wengi.
How many times we are there? We avail ourselves for men. Tunapatikana. So tunataka nani atusaidie kama si wenyewe tusaidiane? By the way, who will be there for us? Ourselves. Na ni sisi wenye tunaangaliana hivi. Tutajitoa kusaidiana sisi wenyewe kwa wenyewe na kujisaidia, because kujisaidia inamaanisha tukubali kuongea, si ndio? Unajua kujisaidia, hatua ya kwanza ni kukubali kuongelesha, hata wewe ukuwe tayari kunisikiza na mimi nikuwe tayari kukusikiza. Bila hayo maongezi hakuna kitu ambacho tutakuwa tunafanya. And let me tell you, even the future of the church starts with men in church. But we have left that responsibility for women. All the churches are flocked by women. Si ndio? Watu wengi kabisa kwa makanisa yote. Men are left behind. And the Bible says that men are the head. Sasa kama vichwa vimebaki, shingo zinaongoza ziko kule mbele, what do you expect? Hiyo kichwa inapenduliwa kama nini? Inapenduliwa, inaangalia nyuma, inaangalia kwingine, kwa sababu ilisahaulika. And we are supposed to be the ones offering leadership in church. Akina baba, tuamke, tuchukue majukumu yetu hata kanisani. Tuchukue majukumu yetu mahali ambapo tupo. Tuongoze hizo jamii kwa njia tofauti. Do you know, if you don't start anything at your home the first day, the first time, you'll never do it. A good example is this. Wacha ile tunasema tunafanya maombi na familia zetu nyumbani na nyingine ni ya kulazimisha. Ile ya bila kulazimisha ni ngapi tunafanya? That people know. Asubuhi tukiamka, kabla tukunywe chai na familia tuombe. Ni wangapi watafanya hivyo? Si ni ngumu sana? Bringing those people together. Even hata maombi ya mwisho nyumba inafanyika kweli? Wakati mwingine watu wanaona kama ni responsibility. Unatupatia majukumu gani? Kila mtu ajiombee. Yeah? Kila mtu ajipange. Unakuta mpaka wakati chakula kimekuja, kwa sababu hatujazoea hiyo maombi, tunasema ilibarikiwa wakati tuliamka. Si ndio? Ilibarikiwa wakati tuliamka. Niko na dakika chache sana za kumaliza. Chakula ilibarikiwa wakati tuliamka. But unajua is an excuse, because we know we are running away from another fact. Kuna kitu tunakimbia. Na kwa kukimbia tunatafuta kitu cha nini? Cha kusimama nacho. Lakini hatutaki kusema kwamba ni vile uhusiano wetu na wewe haujakuwa uhusiano wa Kikristo. Nikikuangalia uniambie tuombe na najua vile umenifanyia wewe, sio niyo maombi kienda mahali. Ndio. Si ndio kweli? Haya ndio mambo yanatusumbua. We need to have this honest conversation. Because without that, then we cannot have a reinvention. We cannot have a new start. We need to have that discussion. I want to say this. What we have gone through, we've gone through a lot of losses. Losses in terms of people not understanding us. Losses in terms of people taking away what belongs to us. Wakati ambapo umeenda kuchukua coping strategy tofauti kule nje, na ulijua, by the way, unajua kwamba hakuna kitu kibaya kwa mwanaume kama kukosa amani kwake. That is the worst. That is the thing that would kill a man very fast. Kukosa amani kwako. Usumbuliwe na customer na usumbuliwe nyumbani. Yeah? Usumbuliwe na mdosi na bado tena nyumbani hakuna pahali pa kukimbia. Si umeisha. Umeshinda the whole day na traumas zenye umeshinda ukiona watu wakikufa. Umeshinda ukiona watu damu zikitoka. Umeshinda na mambo mengi yanakusumbua kwa akili. Alafu tena ukifika nyumbani tena unapewa stories zenye ukisikiliza hata aziingiani. What will happen to you? You will go to isolating yourself, withdraw, and then you start going to the wrong direction. So the weight of sorrows is very big.
but we need to navigate through and see how we assist each other with this weight. So I don't want to talk about reinventing, because Reverend has actually talked about reinventing, because we need to reinvent in what we do. We need to restart again as men. We need to have a different perception about even the roles of men. Because it cannot be that you are looked at as everything and you do not have everything that is needed. Hauna kila kitu. Tunahitaji, in fact, Mungu akiumba binadamu na akimpa Adamu mke alimwambia namna gani? I'm giving you a what? A helper, a companion. Companion is a person who will share your problems. Sindio? You will share your problems, atashughulikia mambo ambayo yanakusumbua na yale mengine. Lakini saa hizi mambo ni tofauti. That's why we're saying we need to have a new discussion. And I want to finish this. Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans for prosperity. Plans of not harming you. Plans to give you a hope and a future. And that is what I would want to tell you, that the Lord has good plans even for men. The Lord has good plans for you. It's not that God doesn't know what you're going through, but you need to give all your petition and supplication to Him. He's so faithful to listen to you and to provide a way out. To even talk to the people who are hurting you, because God has good plans for you. That is the word I want to leave you with. That God has good plans for you. Even if you are going through hell, it doesn't mean that you will be finished. Actually, wakati mambo yameharibika, hapo ndipo Mungu anaanziaga. Mahali umefika mwisho na haujui njia nyingine, sasa umepeana nafasi ya Mungu kuanza kufanya mambo yake. Because you cannot ask God to come to do things that you are able to do. Yaani unaita Mungu akuje kukusaidia kukura, na unaweza wa kukura. Si ni kukura utakura? Kwa sababu ameshakupatia kura, si ndio? So Mungu unamuita akuje kwa vitu ambazo umeshindwa wewe kufanya. Hizo zimekulemea, muite atakuja. Ataingilia kati na afanye. So men, can we come to a discussion where we agree to, first of all, that we can be able to offer ourselves and accept to give an environment of vulnerability, that you are ready to talk to your friend, identify. Unaweza kuwa hutaambia kila mtu, identify a friend that you can be confining with, so that you don't die with your own problems. There is a problem when you are just receiving things and you don't have a way out. Because what will happen? You will explode. Tunasema like the Dead Sea. It just has inlets. Haina nini? Outlet. Kama haina outlet, what will happen? It becomes a Dead Sea. The waters there are not fresh. You cannot drink that water. Sindio? But a river that has inlet and outlet is a fresh lake water, that one. You can take the waters from that place. So hata wewe kama binadamu, usiwe kwamba tu wewe ni kupokea tu, mambo yanakuja, shida zote zinakupata na hauna njia ya kuzitoa ndani yako. Ni kama vile unaambiwa kwamba kanuni ya kupokea, kanuni ya kupata pesa, ni ukishika pesa, usishike pesa ukatae naye kwa mkono, because hakuna pahali pengine pa Mungu kuwekelea pesa. Si ndio? Unashika zitumie ndio upate nafasi, kuwe na nafasi ya nini? Ya kuwekewa pesa nyingine. Hiyo ndio kanuni. When you receive, give it out so that you can receive more. That is the principle. And I want to believe that that is what men in this church will do. And for those so many remarks, I would want to invite a question. From what I've shared, you may be going through a question. You may be listening to me, and possibly there's something you didn't understand from what I shared. This is just the first meeting that we are having with you. I'm hoping that the leadership, and I want to thank you for having such a forum, that this will be the beginning of us having discussions where possibly even these men will go sit down and come up with some questions and some topics that they have difficulties in, and then engage us so that we can have that discussion together. Kwa sababu tukiongea pamoja, ama shida ambaye imeongelelewa inakuwa imesuluhishwa kwa nusu. Do you have any question? I don't want to keep us, yes, so much. Thank you.
Thank you very much. And that's a good question, because I'm saying that is the society expectation is that we should not cry. We should not do all those things. But you are saying we are reinventing that, because the correct position is you are human. Express your emotions. You are human. If you feel like crying, cry, because it is therapeutic. Just find a space, safe space for yourself. Cry. Yes. Safe space. Cry. Yes. Cry out. Because it is therapeutic. And that's why you're talking about a safe space. Get that safe space. The safe space, actually, we offer a safe space at Clear Point. You talk to a professional who will allow you, who will offer that space. If you cry, actually, we know what to do with you for you to cry even better, so that you relieve yourself. Because that is a reliever. It's therapeutic. But our society, anda kwa mazishi. Si pasa kwa hapa, enda kwa mazishi. Usikie watu wanaambia namna gani. We, mbona kuna watoto, si ndio? Kwa sababu ya watoto, jikaze. Wewe unajikazia watoto ama ni mambo ya maisha yako unaongea kuhusu? Si wewe uko na maisha yako na watoto wako na yao. Kama yako wewe umesikia umelemewa, mbona unaambiwa usiachilie machozi kwa sababu ya watoto? So that space, safe space, daktari, and what you're saying, for us, we need to explore, we need to vent out. Achilia itoke. And by the way, from research and what you've mentioned about the Western and Nyanza province, people there mourn their people. They cry. Actually, shida yenye tuko nayo ni mingi sana sisi. Especially sisi watu wa Central. Tuko na shida mingi sana. Ikifika ni mambo ya kifo, tunakaa kama Waislamu. Wewe unatoka Mombasa, unakuja kuzika mtu na hata hukuja maombolezi, umekuja straight, unakuja kwa mocha leo, unakuta hata wameshamtoa kwa mocha, si ndio? Unawafuata kwa pale wanazikwa. Unaenda anazikwa, alafu tena baada ya kuzikwa mawe kekelewa, unaanza kupanga safari ya kurudi. So that's what we do. You see money, that's not money. You have not mourned that person. That's why you find in Western province, they will be with their cast, watakuwa na huyo mtu, in fact wanamchukua mpaka wanamleta nyumbani, wanakaa na yeye. Na wengine wanajua how therapeutic it is. Even at times if I have issues with a person, to talk to them, they talk to them. Anambia bwana, unaweza, yani ndio tumepanga na wewe tuanze biashara, alafu unaenda hivi? Hapana, unaweza enda aje hivi? Unaniacha aje? Anaachilia hizo vitu zinamtoka. Huyo mtu akizikwa, they have no problem. They have no problem. They have done everything. Wamefikiria mambo ya huyo mtu, wameongea mambo yake, hata akienda wamemwachilia. Sisi hata ukumbuki sura ya huyo mtu ya mwisho, si ndio? Ukumbuki. We have a big problem which we need to start again and reflect. See a way of handling that issue. It is an uncomfortable discussion for all of us. We need to have another start. Thank you for the question. I believe yes. A very good question again. If you realize, and this you can see even from our elders, they'll tell you, there are so many things that used to happen before. By the way, unajua watu wa zamani walikuwa wanajua psychology nyingi sana, ni vile hawako wanajua ni psychology. They knew a lot of psychology mingi sana walikuwa wanajua wazee wa zamani. That is why they used to sit us down. Unasianga story kutoka kwa hawa wazee, unasikia hii, unaelewa mambo. Today vijana wetu wenye tuko nao, hawa tunasema tunaita Gen Z na wale wengine, the things that you are doing mzee, they don't know. Actually for them, and that's why you see even the issue of them working, they don't even want to work. Hawataki hata mambo kufanya kazi hawataki.
Daktari, you have a very big problem when you need a person to work at your place. Akusaidie kazi, uko na shida kubwa hana. Today we are complaining kwamba hatuna kazi. But je, unajua kwamba kuna watu wako na pesa ziko kwa account, wamekosa mtu anaweza amini, wafungue biashara wampatie. Many people. Hata kwako nyumbani kama ungejua unaweza pata mtu mwaminifu, hauwezi kosa pesa kidogo za kumlipa kwa huko nyumbani. But now the problem is that unaleta huyo kijana, baadaye angalie kazi yako, anauza vitu zako. Kila kitu inaenda. So it's not that limited jobs ambazo tunazungumzia, ni kwa sababu vijana wetu hawajakalishwa chini. Tunahitaji turejeshe nafasi ambazo tunakaa na vijana wetu kuongea na wao. We understand what is their perception, what is their problem. Then we engage them. And that's why we are saying we start these discussions. They need to know what is happening. Hatujakuwa na nafasi na hawa watoto. Na ndio unaona wamepotea njia. Wamepotea njia kabisa kwa sababu hata hawajui ni nini wanapaswa kufanya. So we need to start discussions, needs to start meetings with them, have discussions, watuambie. Hata wao pia wanaweza kuwa na idea. Si ndio? They can be having ideas. The problem is that vijana wana complaining, wanasema kwamba tukikaa na wazee hawataki kutusikiliza. Umesikia hiyo mambo? Wanasema hivyo. Hawatusikilizi. But what happens if we give them an ear? Let's listen what you have to say. That is one of the reasons. Do you have teachers in the house? Primary school teachers or high school teachers in the house? The reason why our people from the Ministry of Education, the reason why even the curriculum was changed is because the past curriculum was teacher-centered. It was about the teacher knowing it all. Hakuna kumuuliza swali ama nini. And that brought a problem. So now we are having a student client or a student-centered style of teaching, where even the student has an opportunity to bring input. Anaweza sema ndio hiyo hesabu umeniambia formula ni hii, lakini mimi naona kama naweza tumia formula nyingine hapa na nipate the same answer. You engage. So we need an engagement with the young people. We need to have a forum with them. Start engaging with them. Bring them closer. Mimi kile kilinisaidia, by the way, because hata umefanya umenikumbusha kitu. Kile kilinisaidia katika maisha ni kwa sababu mimi marafiki wangu wenye walikuwa karibu na mimi hawakuwa watu walika yangu, walikuwa wazee kunishinda. Walikuwa wazee kunishinda. So I got so many ideas from the elders kwa wakati ambapo mpaka miaka yangu haikuwa haijafika. Vijana wa saizi wanataka karibia wazee. Vijana wa saizi anataka tu simu na bundles. Anataka simu na bundles. Aingie kwa Avieta, aingie kwa SportPesa, aingie kwa nini? Hizo vitu ndio wanataka. They want easy money, they want easy things. When you go for easy things and you don't want to go through the right channels, utajipata kwa shida kubwa. And that's why they are selling things from our homes, and eventually when they feel desperate, they kill themselves, or they even kill other people along the way. The last one, because najua sugar levels kirudi chini. Yes.
That's a very good question. And that's why I said, we say that in everything that we do, we need an equilibrium. We need a balance. We have overemphasized the issue of girl-child issue. I love empowering girls. I have girls too. But again, if you look at what is happening, and that's why we need to have a discussion that is very difficult. This empowered girl, who will marry them? They'll be married to people who are not empowered. What will happen to them? Marriages will be doing what? Will be breaking. We need to have a balance so that this empowered girl should also get to marry to an empowered man, so that they strike a balance. We have overemphasized go to primary schools. I've seen politicians come to schools. What do? They come with sanitary towel. What is left for the boy? Clapping. They're supposed to clap for the politician as the politician dishes out what? The sanitary towels. And I'm telling you, this is a problem that is going to eat us, because it is good as much as we have done that, and it's good to empower them. We've forgotten that this same person we empowered, they need the other gender. There's a point that they will need the other gender. So this boy, after clapping for the politician, what do? They'll go for computers, ndio, kwa town. Mtoto msichana kwa shule akisoma, mwingine kwa computer games, ndio. Akirudi kwa shule, because and we have done so much injustice for the boy child. Let me tell you. Even look at the entry grades for even universities. What is happening? Daktari, grades zako za kuingia zilikuwa same na za msichana? No. Who said that you are above, that akili yako ni mingi kuliko yao mwingine? Sasa wewe ukue unafanywa injustice, ati huyo aingie na C na wewe uingie na C+. You know, these things are the ones that mzee you are raising, which they are very varied. We need to relook into so many things, that we have left everything to the extent that saizi hata wimbo yenye naimbo ni gani? Wimbo ambao umeleta hiyo na kurugal, ni hiyo wimbo tu. Exactly. Because now where we are heading, we are now actually endangered species. And things are not going to be, no, the issues are not going to be as usual. We need to start having these discussions. Because hawa watoto tuko na wao wote kwetu ni sawa. Mzee uko na wasichana, uko na wavulana. Wote wanatakana kupewa the equal opportunities. So that hawa watoto, huyu msichana ambaye amesoma vizuri, apate kuna kijana mwingine pia amesoma kama yeye, wapatane waoane. Lakini kama ataenda, and that's why even now we are having so many women who are not married, by the way. Kwanza hata wanakuambia, mimi ikifika wakati huu nitatafuta tu mwanaume wa kunizalisha. You have not had those discussions? Na nikishapata mtoto wake, hata wengine wanasema kwamba hata sihitaji kumwambia ati mtoto ni wake. I'll just have sex with them. I get pregnant, I know what I'm doing. I don't want them even to have any contact. Mimi nitajisimamia, nitafanya kila kitu. So where are you left? Where are you left? Sasa hizi mtaanza kuambiwa muuze sperm kwa na madaktari. Upatiane. Iende isaidie mtu mwingine, wewe kaa hapo. Kuna mtu akona kazi yako. They are looking at you as a what? Yes. Somebody who you are not able even to carry yourself. So wewe baki na mashida yako hapo. Kana mashida yako hapo. So what will happen to us? We need to have these discussions which are very difficult, so that we do things the right way. Because if you are not going to do that, we are in problems. Saizi wimbo hakuna wimbo wengine naimbo daktari. Wimbo ni hiyo. That gender, whatever. We need that. We need what? But hakuna mtu anasema kwamba kuna uwezekano pia tunahitaji nini? The same rule to apply for men. No one is talking about that. You are looked at the person who is in the upper level. Yes? Yes, it is. All these things are building up to us. And I said it. Aggression is coming. Is a what? Aggression is a response of what? Frustrations. You get frustrated, you start building anger. And this anger, dakika itakuwa nini? Uprise. Kwa sababu unaangalia unashindwa sasa, what is this? Just the same thing like you saw with the Gen Zs. That is what is building up now again in men.
What Mzee is saying. In the near future, people will not be talking about Beijing, we'll be talking about something else. And you see, I said we don't love each other. Wakati tumeanza hata maendeleo wanaume haiendi mahali, si ndio? Haiendi mahali. Mnasema hiyo wako karibu wakule mchere warudi, si ndio? What about ya wanawake? Imeshikana hivi miaka mingi sana. We need to start afresh, reinvent things, so that when we reinvent, it becomes easy for all of us. This discussion must continue. And because of time, I want to stop at that. I really want to appreciate you listening to me. I'm looking forward to interact with you some other time. Mungu wabariki sana na asanteni sana. Grateful. So, clear point, we are just here in town. We are at Highway Towers, 6th floor. We are just opposite. We look at each other, University, Presbyterian, and sisi tumeangalia na hivi kwa the same floor. So if you need to reach out to us, just come, visit us, give us a visit. Come and see what we do. We have all professions in terms of counseling there. Have child counselors, you want to bring your child there. Clinical psychologists are there, psychiatrists are there. Everybody is there. We will assist you because we need to at least have this discussion so that we have functional human beings. Asanteni sana. Tumpigie makofi tena kwa speaker. Wakati ulikuwa na jibu one of us, kuna mahali umesema ya kwamba we need to have a very serious discussion. We are going to organize ourselves and call you for that serious discussion, and I believe that we'll have ample time for that. And I want to invite our patron to come to say a word. Thank you very much. Let us appreciate our speaker once again. And let us also appreciate Mchungaji. Those were two powerful presentations. And we want to thank them so much for the preparation, because truly what they have spoken to us is what is affecting us. And as men, we must rise to the occasion. Presbyterian Church of East Africa realized this, and we started talking about men being an endangered species. The reason why we actually have the young PCMF in the church, and all of us are urged to embrace the young people, sit with them. When Mchungaji started speaking, he talked about the competition that is happening, and the man now getting divided attention, that you want to be in church for some things, and you want to be in that we are calling kiama. And in the kiama, they are also very aggressive recruiting people. The last 2 or 3 weeks, I have been receiving messages from some of those men. And they will tell you what it was and how it is today, and even why you actually need to have the second debe, ndio kikiumana huku unaenda kule. But we also have seen men who have tried that, even when you get debe ya pili na ya tatu, wakishikamana pamoja to turn against you. True or not true? So it will not help us. So even getting outside there, it will not help us. We are still not safe. So the best thing is for us to get to the root of the matter. When some of our fathers were growing up, or even our grandfathers were growing up, that is when actually the issue of them calling the young people, teach them, counsel them, was very strong. Si ni ukweli? Sisi wengine wetu wa 50s now, in the 60s, few of us ndio walipata hiyo kelele ikipeanwa. And therefore we are in bad times. The resolutions from this conversation, because serious conversations, particularly to us who are already there, we actually now need to speak with our counselors, allow
to be vulnerable, like what he has said, and we express one another the problems that we are facing with one another. Sino kweli? For young people, we sit them down. I'm happy for the discussion that is happening up there, and that we need to continue advancing the same. Dio vijana wetu wajue, and we continue guiding them. I see ourselves with a lot of pretense. Wakati vijana wetu wanaoa, tukienda udhoni, when the in-laws comes, msichana anaonyeshwa hii ndio jiko na nini, hiyo ndio kidogo tu tunajipretend, atunashukua kijana na vijana waliokuja na wao, tunawaongelesha doa itakuwa namna hii. Si ni kweli? But you know that is a pretense. It's the high time that as men in the church today, viongozi wetu wakitupangia vijana wanatrainiwa, that we also frontier ourselves. When we are doing the rite of passage, please we allow ourselves to come, ndio tuwasaidie. Ndio hawa vijana, the problems we are facing today, they don't face them tomorrow. Sino kweli? So I think that is a very important topic of reinventing ourselves, and the laws that we pray as husbands, as men. Najua kuna kitu kimoja kinanifurahishaga na ladies. Ladies, and I'm happy that tulitoa most of those young men kule nje. Lady akipatana na meshi kutoka kwa mwanaume, they will share with the other lady tomorrow. Vile alipata vizuri. Si ni kweli? Wewe underperform, wewe mwenyewe ndio unajuaga uko na shida na unakufa na shida yako. Because hata utaki kwenda kwa daktari umwambie hii kitu ni kama siku hizi imekataa kuamka. True or not true? If a lady is not satisfied, she is purely not satisfied, and she will speak about it, and she will be advised. Na ataambiwa jaribu upikie hii dume hii chakula uone kama itainuka. Ikikataa kuinuka unajua ataenda. Sisi na sisi tunafanya nini? We overwork ourselves. Not all the time that, particularly sisi wa PCMF, hatutaenda club. Other times tutakata kwa gari, usikize music, utoke ile masaa unajua watu wako karibu kulala. These are the problems that men are facing, and we need to speak them to ourselves. Sio kweli? So it's a good start. PCMF, kindly let's continue with the discussions. Let's speak to one another. Let's share with, just find a person that you can confide with, because that is the only thing that we are able to do. Na tukisaidiana hivyo, I'm sure we will come to celebrate as we age. I met some people in Nairobi the other day, and they have formed themselves a group of 21 men. Almost the same age group, 46 to about 52. I think the oldest is about 52. So wakaniambia, unajua Yoda, sisi tumejaribu kujiangalilia hivi, tumefanya kazi, tumelea watoto. Wakati hawa watoto wataanza kututenga kidogo, anataka kupatia mama tegabiri anipatie 500, sisi wenyewe tutaabiana ukweli. And we are going to encourage one another as we walk this journey. The church has given us a platform. Let us embrace this platform. Mzee wakili Kiongo, at his age, akitu advice, we are ready to pick that advice. Sio kweli? Mimi mwenyewe na provision yangu na kila kitu ninafanya, we also open to one another, and we are happy to walk with that candid discussion. Thank you so much for the powerful presentation. You can be assured that even individually, these men will visit the institutions to seek it professionally. As a people, let us learn to that one person. Na usiogope. Si ni kweli? Usiogope ati ni kama nitalauliwa, ni kama sasa ni hiyo maneno yangu itaenda kwa BBC. Afadhali iende kwa BBC kuliko ufanye nini? Kuliko ukufe. Kwa sababu ukikufa itakuwa namna gani? We have seen some of our friends in this Nakuru. Mtu amejaribu kila kitu, amekopa maroon, amejega, amesimamisha mansion, then madeni imeanza kumfuata, anameza kadawa, anaenda nini? What happens to those ladies?
1 year, 2 years, amepata mwingine. Ile nyumba anaikodisha. Kwa sababu ako na kijana anaambiwa wewe utaangalia ile, lakini mama anafanya nini? It has happened. Has it not happened in here in Nakuru? Has it not happened to our very close friends who have committed suicide? Do we as men in the church want now to follow that route? No, we don't want to follow that route. So once again, let us appreciate our speakers. And let us purpose from our hearts ya kwamba sisi hatutakufa. Ni ukweli inakuwa gumu sana. Wewe wakati unajua mbele na nyuma hauna shilingi hata moja. Unaambia madam, anakuuliza kwa nini? Mbona hujipangi hata wewe? Na mbona sasa hiyo nyama ulinunua jana kama ulikuwa unajua leo utakuwa na pesa ya kulipa stima? Na jana ndiye alikuwa amesema wanataka kupeleka outing. Wewe ukiwaambia hauna kitu naambiwa kwa nini? Every other person anapelekwa outing. So unajikakamua, unafurisa, unawanunulia nyama. Kibahati kibaya gazi inaisha. So wanasahau walikula nyama yako 4,000 na wanaelewa wanataka gazi ya 1,000 ngapi? Simu inapigwa, kunatakikana pesa sijui ya nyumbani ya wapi. Bado mama anataka ufanye nini? I have my daughter, my firstborn daughter. Akitaka kitu ifanyike, she will, atapanga tu na ifanyike. And then you struggle your own way, you do it. Kesho ikifika, ingine ikikuja, utaona babo inakuwa. And I'm sure every other man passes through that. So some of us who are raising daughters, we know the dynamics that you go through. Wale ambao wanalea vijana wakati mwingine ukimwambia hakuna anaamua ni hivyo, si ni kweli? But what happens? Kwa sababu vijana wakati mwingine si ni wa mama. Wewe utamwambia hakuna, mama upande ule mwingine na mgoga thao. So mahali tulipelekwa na mwalimu wetu. So kijana sasa anakuwa ni wa mama and finally we are losing it. May God help us even as we continue. The next program ni lunch. Asante. So thank you very much for this program. I'm sure there will be kuulizana hapa na pale as we proceed, but now that I'm told the lunch is ready. So what is the program? Asante sana patron. Tukitoka hapa tunaenda lunch. We have done with our first session. Tutaenda lunch and I will request tutumie muda mfupi sana. And that's what we are going to do. Watoto na brigade wako hapa. In fact wamekula watoto. They are okay. Sisi tunaenda kwa restaurant pamoja na youths. So tutaondoka hapa tuende pale. We have our lunch. Tuchukue muda mfupi sana. Ndio tukirudi hapa tutatumia muda mfupi sana tumalize. Yeah. So tusimame tuseme neema. Oh, sorry. Oh, I want to request, sorry. Tusimame. I want to request Mr. Gikaru to give thanks for tuombee chakula. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tena tuko mbele zako tukikushukuru kwa mahali tumefika so far. Thank you for making it possible for men to meet and have a discussion. As we go for lunch, we request you to bless it as we take it, as we remember those who don't have, kindly also remember them. In Jesus' name we pray.